So yun mga ka-idol, okay na nga ang ating slingshot mga idol, ang ating tirador oh. Gara mga idol. Ano mga idol, as ba? Yung ating slingshot mga idol, gawa sa kahoy na mahogany. Ayan. Yan po ang itsura ng ating astig na slingshot mga idol oh. Yun. Parang sniper mga idol. Hello. Yun. What's up mga idol? Welcome back to my channel. So yun mga idol, nandito naman po ako sa inyong harapan ngayon dahil may nais po akong ibahagi sa inyo o i-share. Dahil gagawa lang naman po tayo ngayon ng powerful na slingshot. Yun mga idol, para sa ating bird hunting. Tayo ay magbo-bird hunting mga idol. So kailangan yung ating tirador ay pang malakasan. So ngayon mga idol ay ibabahagi sa inyo. At bago nga pala magsimula ay nais ko munang i-welcome yung mga bago natin dyang Moratal. Ayan, welcome to my channel idol. So yun mga idol ako nga pala si Moratal Elmer. Ako po ay nag-upload ng mga video na patungkol po sa buhay probinsya. Ayan, tulad po ng pag-fishing, fishing adventure, farming, more on farming tayo mga idol. At saka mga ganyan, bird hunting at kung ano-ano pa mga idol. Kung ano-ano ang mga ginagawa natin dito sa probinsya. Ayan, gumagawa po tayo ng mga bamboo house o basta mga idol, buhay probinsya ang ating content. So welcome to my channel sa mga bago natin dyang mga kamoratal. So ayos mga idol. So ngayon nga ay magagawa ng powerful slingshot at atin nang sisimulan. Let's go. Ayan, ito po yung ating gagamitin. Ito po ay mahogany. Ayan, ito yung ating gagawing tirador. Ating tirador ay gawa sa mahogany. Yun. Ito po ay ating gagawin munang parang style baril. Ito mga idol. So atin ang kakayasan muna ito para mag-itsurang baril bago lalagyan natin dito ng tirador guma. Ayan mga idol. So tara mga idol, ating gagawin na.
and I can see the light. But I can also see the bones decay. I don't know what else there is to say. I'm doing my best not to run away. Mga idol, ito na nga po yung ating Tirador mga idol, oh. Ayan, medyo kakaibang Tirador to mga idol, parang baril. So kailangan na po nating iliha. Ayan mga idol. Dark gets so lonely. Now I see violet, I can feel silence. In the dark's all that I see. When your stars have burnt out and your heart makes no sound, I'll find violet in your eyes. You'll always be my night sky. You're the night sky hiding behind dark gray clouds. I can't figure you out now. I see you're blue. There is so much cold in you, and the silence is so loud when you go. I just stay dancing with my shadow all day. Watch the time. I can't find the point where to pass the line, but you're the night sky. I'm trying to see your stars, but I always fear the dark. Now I see violet, I can feel your silence. You always feel so far when your stars have burnt out and your heart makes no sound. I'll find violet in your eyes. You'll always be my night sky. You'll always be my night sky. Inside my thoughts, and when I start to think, oh, the door close, it starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I don't wanna say goodbye.
showed me how to live again. Now I'm falling and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I don't wanna say goodbye. mga ka-idol. Okay na nga ang ating slingshot mga idol, ating tirador. Gara mga idol. Ano mga idol, ayos ba? Yung ating slingshot mga idol, gawa sa kahoy na mahugani. Ayan. Yan po ang itsura ng ating astig na slingshot mga idol. Yun. Parang sniper mga idol. Hello.
Bang! So yun mga idol, okay na nga po ang ating pangmalakasang tirador. So ngayon mga idol, kung nagustuhan mo itong video ko, paki-like naman and share mga idol. Ayan. Saka pa-subscribe na lang po sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. Ayan. Para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload na video. Katulad dito. Ayan. So yun mga idol, maraming salamat po sa inyong panonood sa video kong ito. Hanggang sa muli. Ayos!